안녕하세요. 저는 보험연구원 이정우입니다. 저는 오늘 세션의 첫 발표로 이제 해외 인슈어테크 부문 투자 동향에 관해서 발표하도록 하겠습니다. 인슈어테크란 인슈런스 그리고 테크놀로지의 합성어로서 정보통신 기술을 이용하여 보험 산업 디지털 전환을 주도하는 다양한 기업을 뜻합니다. 보험 산업의 디지털 전환이 어느 정도로 그리고 어떻게 되어 있는지에 대한 객관적인 지표를 찾아보기 쉽지 않은데요. 이때 인슈어테크에 대한 투자를 보면은 이제 보험 산업의 디지털 전환 방향을 엿볼 수가 있습니다. 이제부터 설립연도가 1995년이거나 그 이후인 963개의 미국 기업을 대상으로 조사한 인슈어테크의 투자 현황을 그래프를 통해서 보도록 하겠습니다. 우선 전 세계 투자 동향에 관해서 보도록 하겠습니다. 그리고 다음으로는 인슈어테크에 대한 투자가 집중화가 되고 있다는 증거들을 보겠고요. 마지막으로는 생명보험과 손해보험 등 보험 종목에 따라서 보험 산업의 디지털 전환이 다르게 일어나고 있다는 상황을 보시도록 하겠습니다. 우선 이 그래프는 전 세계 인슈어테크의 투자 동향입니다. 이제 가로축은 연도를 나타내고 이제 막대 그래프는 총 투자액 그리고 선 그래프는 총 투자 건수를 나타냅니다. 그래프에서 보실 수 있다시피 2014년 이전에는 투자 규모가 약 10억 달러 미만이었습니다. 그런데 이 규모는 2020년까지 약 88억 달러로 빠르게 증가하였습니다. 그리고 코로나19로 인해서 비대면 서비스에 대한 관심이 이제 더 커진 2021년에는 전 세계 투자가 174억 달러에 이르렀습니다. 이제 전 세계적으로 이제 금리 상승 등 거시 경제 충격이 있었던 2022년에는 다소 줄었지만 이제 보험 산업의 디지털 전환에 대한 기대와 그리고 그로 인한 투자는 지난 10여 년간 굉장히 증가했음을 보실 수가 있습니다. 이렇게 늘어나는 투자를 자세히 들여다보면 투자의 집중화 혹은 양극화가 일어나고 있다는 것을 알 수 있는데요. 구체적으로는 첫 번째로 보험 종목에 따라서 투자 규모의 차이가 굉장히 커졌습니다. 그리고 두 번째로는 투자 라운드 초기 단계의 스타트업보다는 이제 중기 단계 혹은 후기 단계의 스타트업에 투자가 집중되었습니다. 이제 이를 보여주는 그래프들을 좀 보시도록 하겠습니다. 우선 종목별로 투자 규모가 어떻게 차이 나는지 보시도록 하겠습니다. 이제 왼쪽 그래프는 생명 건강보험의 세부 종목별 이제 투자 동향을 나타내는 그래프이고요. 이제 그래프를 보시면 건강보험으로의 투자가 2021년 기준 약 60억 달러 가까이 되는 동안 다른 종목으로의 투자는 10억 달러 안팎으로 종목별 차이가 매우 커졌음을 볼 수가 있습니다. 이제 오른쪽은 손해보험의 투자 동향을 나타내는 그래프입니다. 자동차 혹은 복수 종목, 주택 재물보험 혹은 사이버 보험으로의 투자가 각각 19억 달러, 그리고 15억 달러, 10억 달러, 6억 달러 수준이었는데 반해서 다른 종목들에 대한 투자는 크게 변하지 않았습니다. 이번엔 투자 라운드별로 투자의 양극화가 일어났다는 이번엔 투자 라운드별로 투자의 양극화가 일어났다는 것을 보여주는 그래프입니다. 이제 시드 단계와 시리즈 A 단계를 초기 단계, 그리고 시리즈 B와 시리즈 C를 중기 단계, 그리고 시리즈 D와 그 이후 단계를 후기 단계로 나누어서 투자 동향이 어떻게 되었는지를 살펴봤습니다. 이제 왼쪽에는 생명 건강보험 그리고 오른쪽은 손해보험인데요. 이제 모든 종목에 걸쳐서 초기 단계보다는 중기 단계 혹은 후기 단계에 투자가 집중되었음을 알 수가 있습니다. 이제 전체적으로는 양극화가 진행되었지만 보험 종목별로는 디지털 전환의 방향이 다르게 일어나고 있습니다. 이제 각 종목별로 보험 가치 사슬의 변화를 자세히 들여다보면 디지털 전환의 방향을 조금 더 구체적으로 볼 수 있는데요. 우선 생명 건강보험은 전통적인 보험 가치 사슬이 확장되고 있음을 볼 수가 있습니다. 일반적인 인슈어테크 같은 경우는 보험 가치 사슬을 구성하는 여러 요소 중에 하나의 사슬에 해당하는 서비스를 제공하는데요.
하지만 최근에는 단 하나의 서비스뿐만 아니라 이제 보험 산업 내 다양한 서비스를 동시에 제공하는 인슈어테크가 등장하였습니다. 이러한 인슈어테크를 멀티체인으로 분류하여 이 싱글체인과 멀티체인 두 종류의 인슈어테크에 대한 투자 총액을 비교해 보았습니다. 우선 총 투자액을 나타낸 왼쪽 그래프를 보시겠습니다. 진한색 선 그래프는 전통적인 가치사슬에 해당하는 서비스의 일부분만을 제공하는 일반적인 싱글체인 인슈어테크에 대한 투자액을 나타내고요. 이제 점선은 멀티체인에 대한 투자액을 나타냅니다. 보시다시피 싱글체인에 대한 투자는 예전부터 꾸준했지만 최근 멀티체인에 대한 투자가 굉장히 증가했음을 알 수가 있습니다. 이 특징은 총 투자 규모를 기업의 수로 나눈 한 기업당 투자 규모를 나타낸 오른쪽 그래프를 보시면 더 두드러지게 나타남을 확인할 수가 있습니다. 보험산업의 디지털 전환은 단순히 기존 가치사슬에 있던 상품이나 서비스를 디지털 전환시킬 뿐만 아니라 완전히 새로운 부가가치를 창출하고도 있습니다. 특히 소비자의 건강, 생활, 자산관리 등 다양하고 혁신적인 서비스를 제공하는 기업을 이제 부가가치 서비스로 분류하였고, 이제 보험회사의 전반적인 업무 처리 과정을 자동화하거나 간편화하는 기술을 제공하는 기업을 운영 시스템으로 분류하여서 이제 투자 동향을 살펴보았습니다. 우선 실선은 조금 전에 봤던 그 싱글 체인과 멀티 체인에 대한 투자를 모두 합한 그런 전통적인 가치 사슬에 대한 투자를 나타내는 그래프이고요. 그리고 점선은 보험회사의 전반적인 업무 처리 효율을 높여주는 운영 시스템을 제공하는 인슈어테크에 대한 투자, 그리고 파선은 이제 부가가치 서비스를 제공하는 인슈어테크에 대한 투자를 나타냅니다. 이제 그래프에서 볼 수 있듯이 이 운영 시스템에 대한 투자도 이미 전통적인 가치 사슬에 대한 투자를 넘어섰고요. 그리고 부가가치 서비스를 제공하는 기업에 대한 투자는 매년 급격히 증가하여서 2021년 기준 43억 달러에 이르렀습니다. 이번에는 손해보험을 보시도록 하겠습니다. 종목별 성격에 따라서 다른 투자 동향을 보이는데요. 이제 우선 B2C가 위주라고 할 수 있는 그런 자동차 보험 혹은 주택 재물 보험 같은 경우에는 일반 소비자를 상대하기 때문에 주로 보험 모집이나 마케팅 쪽에 혁신이 필요한 경우가 많을 것이라고 생각을 할 수 있습니다. 그리고 B2B가 위주라고 할 수 있는 보험 종목들은 이제 보통 보험회사의 수가 한정적이기 때문에 이제 모집보다는 데이터 제공이나 이제 언더라이팅 등 위험 평가의 혁신이 필요한 경우가 많을 거라고 생각을 할 수 있습니다. 그럼 이 예측이 맞는지 투자에 대한 그래프를 보시면서 확인을 해보도록 하겠습니다. 우선 B2C에 속하는 자동차 보험에 대해서 보여드리도록 하겠습니다. 이제 우선 인가받은 중개 대리회사, 즉 전통적인 보험 판매 채널로서 서비스를 제공하는 인슈어테크에 대한 투자가 가장 높았음을 알 수가 있습니다. 그리고 그 뒤로 플랫폼으로서 서비스를 제공하는 인슈어테크를 나타내는 마켓플레이스나 설계사가 보험 상품을 판매할 때 필요한 소프트웨어 등을 서비스하는 인슈어테크인 마케팅 등이 뒤를 이었는데요. 지금 이 그래프에서는 이제 이들을 모두 합쳐서 보험 모집과 관련 있는 인가받은 중개 대리회사, 그리고 마켓플레이스, 그리고 마케팅과 관련한 모든 기업에 대한 투자를 합해서 실선으로 나타냈습니다. 그리고 판매와 관련 없는 이제 다른 가치사슬과 관련 있는 기업에 대한 투자를 모두 합쳐서 이렇게 점선으로 나타냈는데, 이 그래프를 보시면은 보험 판매와 관련된 그런 기업에 대한 투자가 다른 시장에 대한 투자를 모두 합친 것보다 더 큰 것을 알 수가 있습니다. 이번엔 주택 재물보험입니다. 주택보험 역시 B2C 위주이기 때문에 마케팅이 가장 중요합니다. 이제 그래프에서는 아까와 마찬가지로 보험 모집과 관련한 서비스를 제공하는 인슈어테크에 대한 투자를 모두 합한 것을 실선으로 나타냈고요. 보시면은 역시 판매와 관련된 기업에 대한 투자가 가장 많았음을 알 수가 있습니다. 그리고 추가로 주택 재물보험은 판매뿐만 아니라 이제 주택을 포함한 부동산에 관한 자료를 수집하고 그리고 분석하는 것이 굉장히 중요합니다. 이제 이런 위험 평가와 관련된 데이터 제공을 하는 기업이나
언더라이팅에 대한 서비스를 제공하는 기업에 대한 투자를 합한 것을 이렇게 파선으로 나타냈습니다. 보시면은 역시나 마케팅과 관련한 가치 사슬에 있는 기업뿐만 아니라 데이터 제공을 하는 기업이나 언더라이팅을 제공하는 언더라이팅 기업에 대한 투자 역시 이제 최근에 급격히 늘어났음을 알 수가 있습니다. 다음으로는 B2B가 위주라고 할 수 있는 사이버 보험에 대한 투자입니다. 이제 사이버 보험과 관련해서는 전통적인 중개 대리인이라고 할 수 있는 기업에 대한 투자가 가장 크게 늘어났습니다. 그리고 그 뒤로 언더라이팅 그리고 부가가치 서비스, 예측 예방 서비스를 제공하는 그런 기업에 대한 투자가 최근에 급격히 늘어났음을 알 수가 있습니다. 이제 그래프에서는 인가받은 중개 대리 회사를 실선으로 나타냈고 예측 예방 서비스 그리고 언더라이팅 등 위험 예측과 관련된 그런 서비스를 제공하는 기업에 대한 투자를 이제 파선으로 나타냈고요. 이것들과 관련 없는 서비스를 모두 합해서 점선으로 나타내는데 이제 보시다시피 위험 평가에 대한 위험 평가의 혁신을 제공하는 그런 인슈어테크에 대한 기업에 대한 투자도 이제 최근에 급격히 늘어났음을 알 수가 있습니다. 이제 마지막으로 이제 역시나 B2B가 위주라고 할 수 있는 날씨 재난 보험에 대한 투자입니다. 이제 날씨 재난 보험과 관련해서는 이제 날씨에 대한 데이터를 제공하거나 혹은 예측 예방 서비스를 제공하는 기업에 대한 투자가 굉장히 늘어났는데요. 이제 데이터 제공 그리고 예측 예방 서비스 등 부가가치 서비스를 제공하는 기업에 대한 투자를 모두 합해서 실선으로 나타냈고 이제 언더라이팅이나 다른 서비스 언더라이팅에 대한 투자를 이제 파선으로 나타냈고 나머지를 다 합해서 점선으로 나타냈는데 이제 역시나 그래프에서 보실 수 있다시피 언더라이팅이나 이제 다른 서비스를 제공하는 기업에 대한 투자에 비해서 이제 더 많이 이제 부가가치 서비스 쪽에 더 많이 투자되었음을 알 수가 있습니다. 그래서 이제 결론을 말씀드리도록 하겠습니다. 이렇게 보험 산업의 디지털 전환 현황을 이제 인슈어테크에 대한 기업에 대한 투자를 통해서 살펴봤는데요. 이제 최근 10여 년간 인슈어테크에 대한 투자가 급격하게 늘어났는데 그 안을 깊숙이 살펴보면 투자의 양극화가 일어났음을 알 수가 있습니다. 그리고 종목별 성격에 따라 가치 사슬의 경계가 확장이 되었거나 혹은 보험 모집 혹은 언더라이팅 등에 대한 디지털 전환이 굉장히 많이 일어났음을 알 수가 있었습니다. 이제 이렇게 계속 되어오는 투자에서 보험 산업의 디지털 전환에 대한 수요가 매우 크다는 것을 알 수가 있는데요. 이러한 수요에 대응하기 위해서는 기존 보험회사의 적극적인 의지가 필수적입니다. 최근에 맥킨지 연구에 따르면 이제 대부분의 인슈어테크는 보험회사 경쟁 관계에 있다기보다는 협력 관계에 있다는 것이 있다고 합니다. 인슈어테크는 아마 보험회사가 가지고 있는 인지도 그리고 숙련된 직원들 그리고 두터운 소비자 기반이 필요할 것이고요. 보험회사 같은 경우는 인공지능이나 머신러닝 등을 통해서 시장 변화에 빠르게 이렇게 대처할 수 있는 인슈어테크의 데이터 분석 능력이 필요할 것입니다. 따라서 기존 보험회사가 디지털 전환에 적극 투자한다면 이제 기업과 소비자 모두의 효용이 나아지는 결과를 가져올 것이라고 생각합니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. Good afternoon, everybody. Very happy to be here with you this sunny afternoon in Seoul. So today I come to you from Singapore, is where I'm based most of my time, and very happy to share with you some of the insights that we're seeing in this very exciting space of Insurtech. Asian Insurtech evolution, I think, is at a very interesting place right now. And we, as an association, bring together startups, insurers, and we also have this bridge to other insurtech associations around the world. So we have a little bit of preview of what's some of the exciting things that are coming next. I think what you heard earlier was a very interesting presentation about a reflection on where we have gone so far. And what are the things that are currently in place, and this is probably giving you a view of some of the more cutting-edge things that are happening in the insurtech space, and what does it mean for the Korean insurance and insurtech. So when it comes to the current trend in
Asia, there's about 474 Insurtechs in the region. And many of those, majority are in the general insurance space. The general insurance space is a little bit different again from the Korean general insurance because it doesn't include the long-term business of accident and health. So it is very still reflective that most of the startups choose to go in general insurance space because it is seen as a simpler space. It's something that the policies are easier to innovate. The insurance is easier to understand rather than a long-term business. So still, majority of the startups in the Insurtech space that we see in Asia are in the general insurance space of short-term. And the big trend that we're seeing is that there are very different models across big markets like China market, India market, and then there is different model in the other markets like Southeast Asia, which is very much focused on the B2B models. So that split is very, very clear. And what we're also seeing is that there is a lot of growth in the innovation in insurance in the markets that lack insurance access. For example, the India and China markets had very low insurance penetration in just a few years back. So there is a lot of growth that needed to happen, and that's what the Insurtech is really solving. Where the other markets like Southeast Asia is a little bit different model. Even there's maybe a lack of access to insurance, because each market is quite small by itself. That model of access is not necessarily the first model that starts to grow. So we'll talk a little bit more about the particular models that have taken on in these markets, but that just gives you a little bit of an overall view in terms of the Insurtech trend. And what we've seen is that, as we saw in the previous presentation, is that it kind of started a few years back. Through the early stages, there was a lot of excitement about Insurtech. There was a lot of money that has gone into the Insurtech. And during COVID, I think that accelerated further because of the digitalization need and inability for the agents and the intermediaries to meet people in person to sell insurance. So innovative business models, what we've seen is that we think about it as less B2B or B2C, but it's more about distribution, servicing, and enablement. And the enablement and service is very much on that working with insurance companies to help them to upgrade that experience. So there are many startups in this space in Asia that have been trying to, from various different angles, to help the ecosystem, insurance ecosystem, to grow. And I think definitely there's been a lot of momentum in this space. There are hubs of the startups. We see that, for example, Singapore is a hub for B2B startups. We have 3 unicorns, Insurtech unicorns, based in Singapore, such a small market. But because of the accessibility and easy to scale, they are software companies that go into the other markets nearby to help to upgrade this kind of enablement and platforms for insurance, where the distribution very much focused on the markets like the big domestic markets like India, Indonesia, and China are the kind of three biggest markets for the distribution models. It's not to say that those models don't exist in other markets, but those are the markets that help the startups to get to scale. And this what we're seeing is that this is a key learning from the Insurtech, is that they are all the startups looking to how do they best get scale, and depending on the market that they start and the model dictates the trajectory that they go into. So what we've seen as well is that there is, for distribution, there is a bifurcation. So there's 2 main models that are seeing a lot of traction and success. In the beginning, a couple of years back, 5-6 years back, there was a lot of comparison websites, but they've struggled to get to scale. So what the models that have really become more successful recently is the model of the embedded insurance. And this is the insurance that gets included into other
ecosystems. So, for example, whether it's e-wallets, digital banks, or ride-sharing platforms like Uber or Grab in Southeast Asia, those are the platforms that had big user bases that are captive, and the embedded insurance provides a very good add-on products to those core products. So this embedded insurance have grown really rapidly in the markets that are China. So they were seeing at some point Zhongang was doing something like 2 billion insurance policies per day on the kind of the biggest days sales of the year. And even Grab, the ride-sharing app, what they saw is their number of policies was doubling year on year. So there was there's still a lot of potential in it. And there's more and more ecosystems that are integrating insurance, this kind of a small added insurance. For the embedded insurance, it is very much focused on the smaller products and something that is seamless to the customer so that it's very closely aligned with the core proposition. And this next model is something that is, so you kind of see this embedded within some of the apps. The next model is about the omni-channel model. And the omni-channel model, I think kind of the best example that I have to compare is that I used to wear this analog watch, and I really like my watch. But then at some point, the Apple Watch came out, and I really liked the Apple Watch. And then for the longest time, I struggled because I wanted to, which watch should I wear? So my omni-channel experience is I wear 2 watches at the same time. So when I want to check the time, I look on my left. When I want to check on the latest messages on my phone or my calendar, I check on my right. So this kind of a blend of the experiences. I hope that there was one that provided both, but this omnichannel experience is the online to offline. This is something that we're seeing becoming much more prevalent and addressing more larger size products. So when it comes to the insurance, we all know that insurance has a spectrum of products from very simple products to something that's a lot more complicated and larger products. So omnichannel is very powerful for products that are like health insurance or something that requires customers to understand it better, to understand what are they buying, have the element of trust that this is going to be fulfilled when the time comes to claim. So omnichannel combines this together by bringing together, for example, a channel like TikTok, where the customer sees some advertising messages or some ideas about the type of insurance that they potentially need. And then this continues by talking to somebody either through a phone or talking to somebody through even in person or talking to somebody through another mean. So this kind of a combination of the online to offline is actually becoming something that is very powerful. And we're seeing that this is gaining momentum not only in the digital apps, but it's also impacting models like a bank assurance. So there's early experiments about combining this with digital banks in a way that helps to present some savings, investment products, and more complicated life products that the customers say, oh, okay, this is interesting, this is something that's applicable to me, and then I really want to understand what is this product a little bit more in detail. So the complexity that is there in insurance, and I think some of you might know insurance better than the others, is that regulatory environment is something that is quite a significant factor in insurance. And Insurtech has discovered it very early on as well, as that if they want to start an insurance company, for example, it requires very complex filing, capital requirements, and then when you go from one country to another country, it might change as well. So the regulatory environment is something that I think is still evolving, and a lot of the regulators are still trying to understand what is the best way to regulate the Insurtech without stopping innovation, but at the same time enable the models so that it introduces more choices to the customers, eases the experience as well, and introduces more competition. So there's kind of 2 models that are generally exist in the regulatory space. So risk-based approach and rules-based approach. And what we've seen is that risk-based approach is when the regulator says, okay, if it starts very small and only deals with a couple of
couple of customers, maybe 100 customers, the risk is actually very small for anything to go really wrong, especially if it's a smaller short-term products. So let's allow in this model for the Insurtechs to innovate, to test, learn, and then once they start to get to scale, this is where we kind of start to see the increased risk, and then we can regulate it better. The rules-based approach is very black and white to say, okay, this is not insurance, you cannot do it, and it generally is a little bit less supportive of the Insurtech. So the markets like Japan, for example, that's the rules-based approach is the ones that they've taken. That's why they've seen a little bit less innovation in Insurtech domestically, because it kind of slowed it down and everything was falling into the black category, cannot do this, cannot do that. And the other markets like Singapore, for example, is very much rules-based, risk-based approach. So challenges, learnings is also that there was some sandbox experiments and regulatory constructs that helped to promote innovation, but a lot of times what the realization is that this kind of approaches it's better to just let the Insurtech experiment by itself rather than try to regulate it from the very early stages, because that kind of by itself slows us down. Like once we start looking at it very closely and start to analyze it, the ability to innovate, pivot, and test and learn becomes more challenging. And then there is, I think, a big opportunity also to start thinking about Insurtech rather than dealing with the risks, is preventing risk mitigation. I think we also saw that in the previous presentation about the flood disaster risk as an opportunity. And then I think what a lot of us are excited about is this idea that AI has a potential to really fundamentally change how the insurance is done. And a lot of us, when we look back at the past years of Insurtech, we kind of feel that there was a missing element, and everything kind of kept on coming back to, we need an agent, we need a person there to explain insurance, it's a very complex financial product. So a lot of the experiments right now are being done in this area of ChatGPT, OpenAI, kind of experimenting of what if we would take this documents, all this complexity, and then help the AI shorten the gap so that at least it reduces some of the complexity there, so that the customers have that omni-channel experience, but then maybe have it in a better way. So this is where we think that the future is going to be. And I think we're going to see the acceleration of this application of AI. In fact, I know that a lot of the Insurtechs and insurers are all racing to invest in the AI very, very rapidly this year, to say that it is really a race to see how we can best solve these complexities of insurance using AI. And I think when it comes to my last thought is this implications for approach to Korea market. So as we look at this, there's been a lot of different experiments in the space, and there's a lot of different models of Insurtech globally. But when we look at it, and Korea is such a deep insurance market and such a well-developed insurance market, so we see that there is a lot of potential for Insurtech to help to upgrade the experience here in Korea. And the model here is probably going to be different from some of the developing markets that we're seeing. So the access is probably a little bit less of an issue, but we're introducing ability for the customers to buy the right products, to understand how to use it, to apply it to the servicing and claims. I think is going to be something that is a very exciting opportunity for the Korea insurance and Insurtech as well. So with that, I'd like to pass the mic back, and hopefully it gives you a little bit of a view, and I try to keep it also quite dynamic, so that you get a little bit of a view of what's happening outside of Korea and how we can potentially bring some of that to Korea market as well. Thank you.